press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about cells. See, cells are building blocks of all living organisms. See, the cells are joined together, it's make an tissue, tissues joined together make an organ system. Organs are joined together to make an what? Organ system. There are many organ systems in our body. So there are respiratory system are there, skeletal system are there, and then muscular, excretory, reproductive. There are many organ system in our body, isn't it? And in this lesson we are studied about skeletal system. See, in skeletal system, you see this skeleton is the framework of our body. See, our skeletal system consists 206 bones in adult. See, adult contain what? Adult skeletal system contain 206 bones. Okay, see, in the frame of what skeletal system, it consists of skull, backbone, and limbs, and then many different types of skeletal organs, means skeletal system bones. Okay, as we learned about skull. See, normally, see, the skull is protects our brain. It consists of 22 bones. See, these 22 bones are fixed except lower jaw. See, this lower jaw is helps us for talk and for eat food, to cut food. See, this lower jaw and upper jaw consists, teeth are attached to this lower jaw and upper jaw. See, this lower jaw helps for movement, but upper jaw is not moving. And the 22 bones are fixed and means is attached. They are not moving. Okay. As you see, these are all about skull. Okay. Today we are going to discuss about backbone and also rib cage and limbs. See, backbone. Backbone means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, see, our backbone consists 33 small bones. So normally, so ನಮ್ಮ backbone ಇದೆಯಲ್ಲ, so 30, it contains how many bones? 33 bones. So ನಮ್ಮ backbone 33 bones ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, it consists how many bones? 33 bones. See, this backbone protects our spinal cord. See, backbone protects spinal cord. Okay, skull protects brain. There's a spinal cord protects, sorry, this backbone protects our spinal cord. Okay, see, they form a strong column called the vertebral column. So ಈ column ಅನ್ನು ನಾವು vertebral column ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, see, so you just what you can feel your backbone by running your hand along the central portion of your backbone. So ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ backbone feel ಆಗತ್ತೆ, you can feel. Okay, so this backbone is called also what? Vertebral column ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So vertebral means vertebrates. As you know, human is the one of the example for vertebrates. So vertebrates means animals which have backbone, they are called what? Vertebrates. See, for example, tiger, ox, lion, dog, cat, and then aquatic animals, example fish. See, these all have vertebrates. So vertebrates, these all have what? Backbone. But some animals, they have no backbone. Say example earthworm and some insects, they are all what? Invertebrates. So now invertebrates because they have no backbone. See, this one backbone is called vertebral column. See, this vertebral column means is a backbone is protects our spinal cord. There are 33 small bones are there. So 33 bones in the ಏನಾಗಿದೆ backbone form ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, see, these are all about
backbone. Okay, next bone that it is a rib cage. Rib cage. So ide gudu anta heli kertivi. See, cage means what? Gudu. Okay. Yes, the ribs are bow-shaped bones that make a cage around the chest called the rib cage. See, normally this rib cage are bow-shaped. See, bones. So normally rib cage ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ bone shaped. Bow ಅಂದ್ರೆ so bowl shaped bones ಇದೆ. Okay, see this one is what? A rib cage. So ಇದು ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, see this one rib cage in our chest is situated in a chest. See this is a bow shaped. So bow shape ಅಂದ್ರೆ so it's a curve shape ಅಲ್ಲಿ ಈ rib cage bones ಇರುತ್ತೆ. Okay, see the rib cage protects our heart and lungs. So normally this rib cage so ಇದು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ see this rib cage protects lungs and heart. So rib cage lungs. See this is what? Lungs and heart na ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ protect ಮಾಡುತ್ತೆ. So which one? Rib cage. See in rib cage there are 12 pairs of ribs in human body. So ಎಷ್ಟು ribs ಇದೆ? 12 pairs. There are how many pairs? 12 pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 pairs means so 24 bones are there. So 24 bones means 12 pairs of bones ನಮ್ಮ rib cage ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, and next see a long bone at the center of the chest called sternum. See this one bone is called what? Sternum. See this one is the one of the longest bone in our middle part. Okay, see this one holds the ribs in place, but the last two pairs of ribs are not attached to the sternum. They are called floating bones. And see this the floating bones are attached to our backbone. See this one a long bone is called what? Sternum. See these bones are attached to this sternum and there are 12 pairs of bones are there, ribs are there. See, but the last two bones are called what? Floating bones. See, last two bones are called as floating bones. Why? Because these last two pairs of bones are not attached to sternum. So sternum is attached again. So this one is last bones is attached to our what? Backbone. So last floating bone so ನಮ್ಮ backbone ಗೆ attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. It's not attached to the sternum. So ಈ ಏನು middle part ಇದೆಯಲ್ಲ so long bone so ಇದನ್ನ ನಾವು sternum ಅಂತೀವಿ. See the all the ribs are attached to sternum, but the last two pairs bones it's a floating bones is not attached to our sternum. See this one sternum is attached to our backbone. See this is about rib cage. Okay, yes, so rib cage is a bow shaped bones and it protects our lungs and heart. See there is a 12 pairs of bones ribs are there. See these ribs are attached to our sternum. Okay, but the last two pairs, the last two bones are not attached to sternum. See these bones are called floating bones. See the floating bones are attached to the backbone. Okay, yes, right. Next is about limbs. Okay, see the limbs have two limbs. See now we have two pairs of limbs.
we have two pairs of limbs, that it is forelimbs and hind limbs. So ಯಾವುದು ಅದು forelimbs and hind limbs are the two limbs are there. See, these four limbs are modified into what? Arms. And the hind limbs are what? Legs. Okay, there are four limbs in a human body. See, normally all living organisms means mammals, they have a four limbs. So ella mammals four limbs irutte. So four limbs andre ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. But see, the animals, they use their four limbs for walking purpose. See, ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ walking purpose ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟೂ ಲಿಂಬ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂಡ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Okay, see some animals, example kangaroo. See, this kangaroo use their hind limbs for movement. So hind limbs movement ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Which one? Kangaroo. See, the human beings, they use what? Hind limbs for movement. For ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ hind limbs ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, means legs. See, this four limbs. See, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೈಗಳಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಹಿಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಸೊ ಆರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ವರ್ಕ್, ಫಾರ್ ಟು ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. So this one is four limbs and the hind limbs are two legs. Okay, see this four limbs. So which one? Hind limbs. The thigh bone or a femur is the longest bone in the human body. Okay, this femur or a thigh bone is the longest bone in our body. See, this femur holds what? Whole body contains. So ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋನ್ಸ್ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋನ್ ನಾವು ಫೀಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಥೈ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. See, this is the longest bone in the body. It bears the weight of the whole body. So ನಮ್ಮ whole body weight ನ ಈ ಥೈ ಬೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, see, these are all about limbs. Okay, see limbs. See, we have two pair of limbs. Okay, see the four limbs. First, front limbs are modified into arms, and the hind limbs means backward limbs are called what? Hind limbs. They are modified into what? Legs. We use that legs for movement. Okay, and we use as arms means hands for to do work. Okay, next is the femur. See, means the thigh bone is the longest bone in our body, and see this one is bears the whole weight of the body. Okay. Okay, I told us femur is the longest bone in our body. Which one is the smallest bone in our body? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಯಾವುದು? Smallest bone is the stirrup. See, the stirrup is the smallest bone in our body. See, normally ಅದು ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ smallest bone ಇರೋದು. Okay, these are all about bones. Okay, next we are going to learn about the uses of the or the functions of the bone. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋನ್ ನೋಡಿ. What are the functions of the bone? There was bones do many functions. So functions of the bone or skeletal system. What are the functions of the skeleton? So first function, see, normally the bones of the skeleton give shape and support to our body. Without the skeleton, our body would be a piece of mass like a jelly. In that case, you cannot think about standing, walking and moving also. See, normally our skeleton is gives a frame shape. Okay, so it's a give shape and
support, and it's give shape and support to our body. So ಇದು ನಮಗೆ shape ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜೆಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಈ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ walk, we cannot run, we cannot jump, isn't it? And also we cannot stand up, so ನಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So that's why this skeletal system is gives shape and support to our body. And next, see normally it protects many internal organs, many internal organs. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೈನ್, ದ ಸ್ಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, rib cage protects our lungs and heart, isn't it? And the backbone protects our spinal cord. See, this is spinal cord, lungs, heart and brain are very sensitive organs. See, our skeletal system means the skull, backbone and rib cage protects our internal organs, isn't it? Yes, right. So already I spoke about in the last class also. So ನಿಮಗೆ last class ಅಲ್ಲಿ skull ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ, and today we discussed about the rib cage protects our internal organ, that it is lungs and also heart, and the backbone protects our what spinal cord. Okay, next function that it is, it helps for movement of different body part also, different body parts. See, we are going to move. So ಈಗ ನಾನು hands ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ to write what, see this our skeleton means ನನ್ನ arms ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೋನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೈ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಗಿವ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಟು ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, for to write, for to dance, for many functions, do many activities, this skeletal system is supports to us. Okay, that's right. Next is next function, that it is bones contain a fatty substance, a fatty substance, it carries marrow, it carries what, marrow. So marrow means, see, the middle portion of a bone. So normally in some bones, the femur, for example, in the femur bone, in some long bones, inside of the bone it's a soft ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಸೊ ಅವರ್ ಎನಾಮಲ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, and next one, that it is a bone. Bone is also a very hard part in our body. See what, see in the middle some bones is a jelly like substance. So in the, so idrolagade jelly like substance we call it as a
what bone marrow. See, this bone marrow is helps to produce blood cells. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ contains many some jelly like soft substance. It helps to produce what blood cells and red blood cells also and white blood cells. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. See, sometimes what happens, our bone will damage. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಆದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಸ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಸ್ಲಿಂಗ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ ಕೈಗೆ POP ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ದಾಗೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಆಗ್ದಾಗೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಆ ಬೋನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೋನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುವಂತ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುವಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸಿ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್, more calcium. Okay, yes, so these are all about our bones. Yes, dear students, today we discussed about a rib cage and backbone and also then limbs and functions of the skeleton system. See, this backbone is contains 33 bones and it's in the back of the body, and there are 33 bones, small bones are there. See, this backbone is helps to protect our spinal cord. And this is a rib cage. See, this rib cage is a bow shaped organ bones. See, this rib cage consists of 12 pairs of ribs. See, this 12 pairs of ribs is attached to our sternum, but the last two is not attached to sternum. See, this one is attached to backbone. So that's why we call it as a floating bones. So middle one part of the long bone is called sternum. Okay. See, this rib cage is protects our lungs and heart. And next is our limbs. There are 4 limbs are there, means 2 pairs. The front 2 limbs are modified into arms or a hand, and the back limbs are called the hind limbs. See, this hind limbs is help for movement, and the thigh bone, I mean, says the femur is the one of the longest bone in our body, and stirrup is the smallest bone in our body. It is in the our ear. Okay, next is the functions of the skeleton system. See, when we see the function of skeleton system, it's a give shape and support to our body. Okay, and then it protects many organs, internal organs, example lungs, heart and brain and also spinal cord. Okay, next is a normally and our skeleton is a help for body parts movements, especially hand, head. So for the movement of our different body parts is helps. And next is about a bone marrow. See, bones contain a fatty substance is called what? Bone marrow. See, normally it's a helps to produce what? Red blood cells and also for white blood cells. Okay, to healthy bones we have to consume what? More amount of calcium. Okay, so calcium irodu milk, fruits, vegetables and green leaves. These are all about bones. Yes, dear students, in the next class we are going to learn about joints. Yes, in joints there are many different types of joints are there, movable and immovable, and in movable there are many different movable joints are there. Our joints we will learn in the next class. Okay, yes. Thank you, my dear students.